Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yan uwa masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na mafi kyawun sunaye, inda muke tattauna sunayen Allah tabaraka wa ta'ala yadda suka zo cikin Qur'ani da kuma ma'anarsu. A shiri na farko mun yi magana game da ka'idodi da ya kamata mu fahimta game da sunayen Allah. Muka ce na farko sunayen Allah dukkanin su kyawawa ne. Na biyu, ba wanda zai iya sawa Allah wani suna da Allah bai kira kanshi da shi ba, ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai bamu labarin shi ba cikin hadisan shi. Na uku, muka ce sunayen Allah ba wanda ya san iyakansu, amma kuma akwai 99 ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye Allah zai sa shi aljanna. A shiri na biyu mun yi magana game da suna Allah Allahu da ma'anar shi. A shiri na uku mun yi magana game da suna Allah Ar-Rabbu da ma'anar shi. Wannan shine shiri na hudu, kuma za mu yi magana game da Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sunaye ne biyu na Allah da suke nuna ma'anar rahma, kuma sun zo cikin Qur'ani wurare daban-daban. Bismillahir Rahmanir Rahim. A cikin Fatiha, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa ثم استوى على العرش الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الرحمن علم القرآن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن wata ar-rahman ya zo da yawa cikin Qur'ani, wataran tare da ar-rahim, wataran shi kadai. Shi ar-rahim mafi yawa yana zuwa ne ko keɓance kamar da ya zo wa kana bil mu'minina rahima, ko da wani suna ar-rahmanir rahim, al-azizur rahim, at-tawwabur rahim. Haka yake zuwa cikin Qur'ani tare da wani suna. Ar-Rahman yana ala wazni fa'lan, Ar-Rahim ala wazni fa'il. Ar-Rahman ala wazni fa'lan yana nufin Allah mai rahaman, wato shi ake yabo, ake siffantawa da yana da rahama, yana da tausayi. Ar-Rahim kuma tana ta'addi, yanzu rahaman tana tashi ga Allah zuwa ga wani, wata Allah yana tausayin mutane, yana tausayin aljannu, yana tausayin dabbobi, yana tausayin kwari, yana tausayin dukkan halittar shi. Don haka Ar-Rahmanu mai rahama, Ar-Rahim wanda rahaman ta kai. Kamar misali, walillahi al-mathalu ala, a ce wani shi yafi kuɗi dun Najeriya, wani kuma shi yafi kowa taimaka ma mutanen Najeriya da kuɗi. To wannan siffofin zai yi wani shi yafi kuɗi a jihar ku, wani shi yafi taimako. To wannan siffofin guda biyu game da rahama duk sun haɗu ga Allah, walillahi al-mathalul a'la. Ba a buga ma Allah misali. Shine Ar-Rahman wanda yafi kowa rahaman, shine Ar-Rahim wanda yafi kowa taimakon mutane da rahaman. Kamar yadda muka ce wa'annan sunayen guda biyu suna nuna rahama da tausayi na Allah, kuma kamar da Ibn Qayyim rahimahullahu ya ce, muka faɗi a cikin shawara na gaba, dukkanin sunayen Allah suna shiga ne kasan sunayen Allah guda uku. Na farko Allahu, duk wani suna da ke nuna a bautawa Allah, a kankantar da kai ga Allah, ai duk yana shiga cikin Allahu. Ar-Rabbu shine na biyu, duk wani suna da ke nuna Allah ya yi ni'ima, Allah ya halitta, Allah ya bayar, Allah ya yi, duk suna shiga kasan Ar-Rabbu. Na uku shine Ar-Rahman, duk wani sunan Allah da ke nuna tausayi da jinkai na Allah yana shiga kasan Ar-Rahman. Ar-Rahmanur Rahim kamar yadda muka faɗi suna ne biyu na Allah, wanda suna nuna rahaman Allah da tausayin Allah. Hadisi ya tabbata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya halicci rahama 100, ɗayan sai ya sawo ta nan duniya tsakanin bayi, da ita ce uwa take jin tausayin ɗanta. Dabba ma idan ta haihu take ɗage kofatonta daga ɗanta kada ta taka shi. Namun daji masu kashe wani namun daji su ci nama, amma gashi da ɗan shi sai dai ya je ya kashe wani namun daji ya kawo ma ɗan shi, saboda rahama da tausayi da yake da ɗan shi. Mace da ɗanta in ya rasu ta yi ta kuka, annabi sallallahu alaihi ɗan shi ya rasu ya yi kuka, aka ce kai kana manzo Allah kana kuka, ce wannan rahama ce da Allah yake sawa cikin bayi. Babba ya ji tausayin karami, wani ya ga wannan cikin wahala ya cire shi, don rahama ɗaya ce. 99 fa tana can lahira, Allah zai dinga wa bayi mu'minai rahama da ita. Don shi komi zunubin da ka je inda shi inda Allah, sai ka yi tsammanin za ka samu wannan rahaman. Ga wata riwaya har da shaidan ma yana tsammanin zai samu rahama Allah saboda yawan rahama Allah ranar alkiyama, domin ɗaya ce duk duniya. 99 kuma tana can Allah zai yi rahama da ita a ranar alkiyama. Rahama Allah yalwata ta kai ga komai. Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in, rahamata ta kai ga komai. Komai Allah yana rahamtar da shi, yana tausayin shi. Da haka sai ka yi mamakin mutumin da zai tadda bom mutane su mutu kuma ya ce Ar-Rahmanur Rahim, ya ce wannan mai rahama mai jinkai baya bari a yi haka, wannan mai rahama mai jinkai baya ciwo a kashe musulmi da wanda ba musulmi, da dabba da ɗa da wanda shi ya halicce su. A cikin rahama Allah yadda ake samun rahama Allah biyar shi ake. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Idan kuka yi takwa to za ku samu rahama Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina.
rahama Allah tana kusa ga masu kyautatawa. Wannan arfan da ta wuce limamin arfa ya yi magana game da ake samun rahama Allah. Huduba ce mai kyawu ga masu jin larabci, ina ba su shawara su je a YouTube domin su saurari wannan huduba. Abubuwa da yawa ya kawo wanda ake samun rahama Allah. Rahama Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yana siffanta rahama Allah. Hadisin sayyidina Umar yace an kawo wasu bayi sun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wata mata cikin su ta ga ɗanta ta ɗauke shi ta rungume shi tana ba shi mama. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuna ganin waccan za ta jefa ɗanta cikin wuta ko cikin azaba, tana da ikon kada ta yi haka? Suka ce a'a. Sai annabi sai ce Allah ya fi rahama bayan shi akan yadda take rahama ɗanta. Watan Allah rahama shi ta haɗi komai, kamar da ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay. Kuma cikin hadisul qudusi yana cewa wa rahmati sabaqat ghadabi, rahama ta riga fushina. Nan shi mutum sai yayi wani abu da yake akwai laifi ciki kuma akwai aikin kwarai ciki, Allah sai ya gafarta mai, domin Allah ya yi amfani da abin kwarin da ya yi ba laifin da ya yi ba. Yau an kai mutum wurin alkali bidai yake ina laifi yake cikin abubuwan da ya yi. Idan ka tsaya gaban Allah ranar alkiyama, Allah in ya diba cikin laifin da ka yi sai ya diba ina ne za a samu inda za a yi maka afuwa da rahama. Hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawuda, wasu mutum biyu sun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam suna musu, suna gardama. Sai aka ce ɗayan ya kawo shaidu, wata suna husuma akan wani abu baya da shaidu. Ɗayan aka ce ya rantsuwa, sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa kazani, kuma ƙarya yake yi. Sai annabi sai ce bala walakin gufira laka bil ikhlas, yace ƙarya kake. Annabi ya ce ba haka bane, ƙarya kake, kayi rantsuwa da Allah akan ƙarya, amma Allah ya gafarta maka saboda ka ce ka rantse da Allah da ba wanda ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai shi, kayi ikhlasi. Watan cewa Allah cikin magana ka ƙarya kake, kayi rantsuwa, amma cikin magana sai da yake Allah mai rahama ne sai ya dibi abinda kai na cewa ba wanda ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai Allah. To haka rahama Allah yawa gare ta, muna roƙon Allah ya sa mu cikin rahamar shi. Allah ya ba mu rahama duniya da lahira. Annan zamu dakata, sai mu haɗu a shiri na gaba inda zamu tattauna wani suna Allah alhayyu alqayyum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.